ब्रह्मणस्पद ओम महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवत्र्यवतु। ओम महासरस्वत्यै नमः। हरिः ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। अद्य मुख्य अतिथिरूपेण आगतवन्तः काप्रे महोदयः, विद्वान् ऋग्वेद पंडितः घनापाटी काप्रे महोदयम् आह्वयामि। स्वागतं महोदय, नमस्कारः। नरेंद्र काप्रे महोदय फ्रॉम हैदराबाद। स्वामिनी सद्विज्ञानंद महोदय फ्रॉम बरडोली गुजरात, स्वागतं महोदय, नमस्कारः। तदितर जनाः सर्वेभ्यः नमस्कारं कृत्वा अद्य कार्यक्रमम् आरम्भं कुर्मः। बोलिए। या okay, I'll call you. Let me complete this call now. Let me complete. I'll call you now. Few minutes. क्षम्यताम्। सो सर्वेभ्यः नमस्कारः, स्वागतं व्याहरामि। सर्वेभ्यः जना महान् पुरुषाः आगतवन्तः, पुरुषाः महिला महोदय महोदयं सर्वेभ्यः स्वागतं। लीना महेंडले महोदया भी आगतवती, प्रहलाद कुमार महोदय आगतवती। सर्वेभ्यः ये आगतवन्तः ते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। नमस्कारः। अद्य वेद संस्कृत समिति वेदिकायाम् उपस्थितन्तः सर्वेभ्यः स्वागतं कृत्वा अद्य चतुस्सप्ततिः वेबिनार कार्यक्रमे सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। वयं गतं संवत्सर नवंबर मासतः अगस्त मासतः इदानीं पर्यन्तं 500 व्यासानि मिलितवन्तः। तानि व्यासानि इदानीं कृतं गत सप्ताहे रविवासरे 3 व्यासानि वयं प्रसारितवन्तः। अद्य 4 व्यासानि प्रसारितुम् आरम्भं कुर्मः। प्रथमव्यासमस्ति महोदय डॉक्टर अनंत M A महोदय भारतीय धनुर्विद्या आधुनिक काले पुनर्जीवनम् इति विषयमस्ति प्रथमं। द्वितीयमस्ति The health benefits of chewing tambola by Dr. V. Yamuna Devi. किञ्चित् सांगणिक प्राब्लम् अस्ति इति दूरवाणी कृतवती, इदानीं पश्यामः किं करणीयम्। तृतीयमस्ति नेचर एंड इट्स साइकिल पाथ by Dr. N. V. Prasad from Usman University. चतुर्थमस्ति Wheels of Ancient Indian Science by by Sri Siva Chinnupati. कार्यक्रम आरंभे प्रथमम् अहं स्वामिनी सद्विज्ञान महोदयं वेदास्वीर्चं ददातु इति प्रार्थयामि। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः सर्वेभ्यः नमस्कारः This is our second webinar. I'm very happy to be the part of this one. Today we have very interesting topic about the cyclic, what we talk, Shushti Chakra. It's a very nice topic. Dhanur Vidya also is a very good topic. So I'm sure all of you will enjoy these beautiful topics, and we will try to collect all of them and try to connect them to our modern science. As last time I said, we have to go to, like, Dhanur Vidya is there, then we have to find out the people, those who are working on the weaponry things like army or that. If it is a Tambulam, then Ayurvedic people are there. So we need to contact the contextual people so we can authentically say that what we are telling is right or what we are presenting is perfect. So let us make an effort after learning this, that we contact more and more authentic scholars to spread this knowledge. Only YouTube is not enough. We have to find out the group of the people, those who are working on this, and we have to make a group. Like for Dhanur Vidya, there is a group, Ayurveda, there is a group. So we have to make a group of the scholars so that we can combine all of them and bring them together. So we can tell government also that let us include these things into our regular curriculum of the schools and colleges. So I'm very happy here, and let us start the discussions and topics. Hari Om. धन्यवादः नमस्कारः भवतः सूचना अङ्गीकरोमि प्रयत्नं करोमि तथैव कर्तुं प्रयत्नं करोमि इदानीम् अहम् आह्वयामि काप्रे महोदयं वचनं आरम्भवचनं प्रसङ्गं कर्तुं घनापाटी नरेन्द्र काप्रे महोदये संस्कृतभारती तेलंगाना अध्यक्षः ऋग्वेद घनापाटी महोदयम् आह्वयामि नमस्कारं कृत्वा आह्वयामि स्वामी महोदय किञ्चित् आरम्भवचनं करोतु इति प्रार्थयामि काप्रे महोदय हरि ओम नमस्कारः नमस्ते इदानीं त्रयाणां पत्रवाचनमस्ति खलु चतुर्णां पत्राणां वाचनं नाम चतुर्णां व्याख्यानानन्तरम् अहं वक्ष्यामि अस्तु महोदय अस्तु आरम्भं करोतु अस्तु धन्यवादः भवतः आशीर्वादं नीत्वा आरम्भं कुर्मः अनन्तमहोदय भवतः परिचयं अनन्तमहोदयम् आह्वयामि अनन्तमहोदय भवतः परिचयं कृत्वा आरम्भं करोति इति अभ्यर्थना दासस्य सर्वेभ्यः स्वांसि कुर्यान्ति अस्य दासस्य नाम अनन्तः इति अयं दासः तत्र बेङ्गळूरुनगरे ट्रान्स् डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी इति संस्थायां तत्र आयुर्वेदसारग्रन्थानां पठनं
टङ्कनं तस्य प्रकाशनार्थं यद्यत् कार्यं वर्तते तद्विषये कार्यकरणं तस्य दासजनस्य जीवनोपायक्रमः वर्तते। धनुर्विद्यायाः भारतीयधनुर्विद्यायाः विषये तत्र अतीव प्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते वसिष्ठमहर्षिधनुर्वेदसंहिता इति। केचन जनाः तद्विषये कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, कार्यं कृतवन्तः सन्ति। तत्सर्वम् आकलय्य किञ्चित् तद्विषये संशोधनकार्यक्रमः मया तत्र पर्सनल् लेवल् मध्ये मया आरब्धः वर्तते। भवत्सदृशानां सर्वेषां विद्वत्तल्लजानां विदुषां महोदयानां साहाय्यं कृपा सर्वम् एतद्विषये आवश्यकं। तदर्थं भारतीयधनुर्विद्यायाः अद्यतनकालं कथम् इति विषये यत्किञ्चित् वक्तुकामस्ति। आरम्भं करोतु महोदय। स्वागतम् आरम्भं करोतु महोदय। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रीहयग्रीवाय नमः। अत्रोपस्थितानां नानाशास्त्रेषु नाना आधुनिकमाहितीतन्त्रज्ञानेषु शतभूरिपरिश्रमाणां विद्वत्तल्लजानां सन्निधौ सादरम् अभिनयं प्रणम्य भारतीयधनुर्विद्यायाः आधुनिककाले पुनरुज्जीवनम् इति विषयम् अधिकृत्य यथामति वक्तुं प्रयतते अयं जनः। यदि दोषाः सन्ति चेत् क्षन्तव्याः इति सम्प्रार्थये। सर्वैः दर्शनयोग्यः अस्ति खलु? Yes, yeah, we are seeing it. हाँ, देख सकते हैं। सर्वप्रथमं संस्कृतवाङ्मये अष्टादशविद्यास्थानानि प्रसिद्धानि। एतत्तु सर्वसम्प्रतिपन्नो विषयः। श्लोकः एवमस्ति: अङ्गानि वेदाश्चत्वारः, मीमांसा न्यायविस्तरः, पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याचेताश्चतुर्दश, आयुर्वेदो धनुर्वेदः, गान्धर्वश्चेति ते त्रयः, अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्याश्चष्टादश स्मृताः इति। तस्य कोष्टकरूपेण एवं विवरणं दत्तं सर्वेषां सुलभतया अवगमनार्थम्। अत्र धनुर्वेदः अन्यतमः। अयं च धनुर्वेदः यजुर्वेदस्य उपवेदः। तत्रापि बहवः तत्र बह्व्यः चर्चाः सन्ति तस्य उपवेदः इति। तद्विषये अहम् इदानीं समयावकाशस्य परिधिं मनसि ध्यात्वा तद्विषये अग्रे न गमिष्यामि। तदुपरि धनुर्वेदशब्दस्य व्युत्पत्तिः यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति, भारतीयशिक्षणपद्धत्यां तु सर्वप्रथमं तत्र व्युत्पत्तिनिष्पत्तिः अनुसृत्यैव तत्र यस्य कस्यापि विषयस्य ज्ञानम् अवगन्तुं जनाः प्रयतन्ते। अतः तदनुसृत्य धनुः वेदयति इति धनुर्वेदः इति तस्य व्युत्पत्तिः। अत्र धनुः इति शब्दस्यापि बहवो अर्थाः सम्भवन्ति, किन्तु शापः अत्र सुसङ्गतः अर्थः। कुतः चेत् अग्रे शापस्यैव विचारः अग्रे वक्ष्यमाणत्वात् सः एव अर्थः अत्र स्वीकृतः। किन्तु केवलं धनुषः विचारः विवरति वा इति प्रश्नः अग्रे उद्भवति। कुतः तस्य उदाहरणार्थम् उत्तरार्थम् एवम् उदाहरणम् अतीव सुप्रसिद्धं वर्तते: आकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इति। तत्तु न्यायशास्त्रे प्रसिद्धम् उदाहरणम्। तथा वक्तुः काकादिभ्यः दधिरक्षणम् इष्टं, किन्तु केवलं काकात् दधिरक्षणं वा इति चेत् न, बिडालादिभ्यः अपि दधिरक्षणम् इष्टं। तर्हि अनेन अर्थेन अजहत्वार्थलक्षणाम् आधृत्य एवं काकसहितबिडालादिभ्यः दधिरक्षणम् अस्य वाक्यस्य अर्थः इति अवगन्तुं शक्यते। तदेव अर्थः अस्मिन् श्लोके सुस्पष्टं प्रदत्तः।
धनुश्चक्रं च कुंतं च खड्गं च छुरिका गदा सप्तमं बाहुयुद्धं स्यात् एवं युद्धानि सप्तधा। एवं सप्तविध युद्धानां विषये विवरणं करोति अयं वेदः इत्यतः धनुर्वेदः इत्यस्य अर्थः सिद्धः भवति। तदुपरि धनुर्विद्याभ्यासस्य प्रारम्भक्रमः वर्तते। यथा यदा भवन्तः सर्वे जानन्ति गुरुशिष्यपरम्परा अस्माकं भारतदेशे वर्तते आबहो कालात्। अयं श्लोकः अपि अतीव प्रसिद्धः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यथा शिष्यः गुरुम् उपसर्प्य प्रणम्य तां प्रार्थयति विद्यां बोधयितुं, तथा यः धनुर्विद्यार्थी वर्तते सः गुरुं प्रणिपत्य धनुर्विद्यां बोधयितुं प्रार्थनां कुर्यात्। एवमेव तदुपरि शुभसमयः भारतदेशे तु सर्वत्र मुहूर्तस्य निश्चयः मुहूर्तजनस्तु सुप्रसिद्धः एव। अस्माकं सर्वेषु जीवनस्य सर्वेषु कार्येषु अस्माभिः सर्वैरपि मुहूर्तः निश्चीयते, मुहूर्तं निश्चीयते। अत्र धनुर्वेदेपि शुभसमयः धनुर्वेदस्य प्रारम्भार्थं शुभसमयः कः इति तत्र ग्रन्थे उक्तः। हस्तः पुनर्वसुः पुष्यः रोहिणी चोत्तरात्रयम् अनुराधाश्विनी चैव रेवती दशमी तथा। एतानि नक्षत्राणि। तत्र तिथयः तु तृतीया पंचमी चैव सप्तमी दशमी तथा त्रयोदशी द्वादशी च तिथयस्तु शुभामताः। एवं शुभाः तिथयः धनुर्विद्यायाः प्रारम्भार्थम् एवं उक्ताः सन्ति। प्रारम्भक्रमः एवं वर्तते। येभिर्दिनैः शिष्याय गुरुः शास्त्राणि दापये संतर्प्य दानहोमाभ्यां सुरान् स्वाहा विधानतः। यथा प्रारम्भ संस्कारः क्रियते अथवा षोडशसंस्काराः क्रियन्ते तथैव तादृशरीत्या एव धनुर्विद्याभ्यासक्रमः अपि आरब्धव्यः भवति। यथा तत्र होमहवनादिकं कर्तव्यं, पूजादिकं कर्तव्यं, ब्राह्मणानां कुमारीणां सर्वेषाम् अर्चनं कर्तव्यम्, उपवासः कर्तव्यः। स एव अग्रे उक्तः कृतोपवासशिष्यस्तु हृतादिनपरिग्रहः बद्धाञ्जलिपुटस्तत्र याचयेत् गुरुतो धनुः। एवं प्रारम्भक्रमं कृत्वा तदनन्तरं गुरोः समीपे गत्वा प्रार्थनां कुर्यात्। तथा धनुर्विद्याभ्यासस्य प्रारम्भक्रमः उक्तः शास्त्रग्रन्थे। तदनन्तरं धनुर्विद्यायाम् अतीव मुख्यांशाः मया अत्र दिग्दर्शनार्थं प्रदर्शिताः सन्ति। तेषाम् उपयोगः कथं किमर्थम् इति अग्रे स्पष्टं भविष्यति। धनुषः द्रव्याणि एवं विवृतानि सन्ति। विश्वामित्र सुनुस्वाथ धनुर्द्रव्यत्रयं क्रमात् लोहं शृङ्गं च काष्ठं च गदितं शम्भुना पुरा। तत्र परमात्मना सदाशिवेन धनुर्द्रव्याणां विषये एवं पुरा उक्तः अस्ति। नाम धनुषः निर्माणार्थं लोहस्य प्रयोगः वर्तते, शृङ्गस्य उपयोगः वर्तते, काष्ठस्य च उपयोगः वर्तते। तत्रापि उपरि गत्वा लोहानि स्वर्ण रजत ताम्र कृष्णायसानि, शृङ्गाणि महिष शरभरोहितानां। शरभरोहितौ तु तत्र काश्मीरदेशे तत्र हरिणसदृशौ वर्तेते। तयोः शृङ्गः अत्र उपयोक्तुं शक्यते। ततः गुणस्य विषये एवं वर्तते। गुणानां लक्षणं वक्ष्ये यादृशं कारयेत् गुणं पट्टसूत्रो गुणस्कार्यः सनिष्ठा मानसंहितः। पट्टसूत्रनिबद्धः गुणः कीदृशः भवेत् इति अयं श्लोकः समीचीनतया सुस्पष्टतया वदति। तदुपरि अभावे पट्टसूत्रस्य हरिणी स्नायुरिष्यते गुणार्थमपि च ग्राह्याः स्नायवो माहिषी भवाः। पट्टसूत्रस्य अभावे हरिणी स्नायुः वा महिषस्य स्नायुः वा उपयोक्तुं प्रभवति। ततः विविधानां बाणानां विवरणं शास्त्रग्रन्थे समीचीनतया दत्तमस्ति। आरामुखं सुरप्रं च गोपुच्छं चार्धचन्द्रकम्।
सूचीमुखं च भल्लं च वत्सदन्तं द्विभल्लकं कर्णिकं काकतुण्डं च तथान्यान्यप्यनेकशः फलानि देशभेदेन भवन्ति बहुरूपतः। अग्रे ग्रन्थे एतेषां प्रत्येकस्यापि उपयोगविचारः सुविस्तरं विवृतः अस्ति, किन्तु अत्र समयस्य परिधिं मनसि ध्यात्वा अग्रे गम्यते। गुणमुष्टिः इति चेत् तत्र हस्तयोः मध्ये बाणगुणयोः सङ्ग्रहणं, तस्य विवरणम् एवं वर्तते। पताका वज्रमुष्टिश्च सिंहकर्णस्तथैव च मत्सरी काकतुण्डी च योजनीया यथाक्रमम्। लक्ष्यम् आधृत्य एतेषाम् उपयोगः शास्त्रग्रन्थे समीचीनतया विवृतः। इदानीं मुख्यः विषयः एवं वर्तते। आधुनिककाले पारम्परिकधनुर्विद्यायाः उपयोगः। गुणमुष्टिः नाम गुणबाणयोः हस्ते ग्रहणम्। अद्य या गुणमुष्टिः उपयुज्यते तत्र अद्यतनकाले त्रयः अङ्गुल्याः उपयुज्यन्ते, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका च। तेषां साहाय्येनैव तत्र बाणः तत्र निष्कास्यते। तदेव मया तत्र शास्त्रग्रन्थेपि एवम् उक्तं, पश्यन्तु। अद्य या गुणमुष्टिः उपयुज्यते ग्रन्थे तस्याः एकलव्यम् इति नाम। तर्जनी मध्यमा मध्ये यत्र पुंखः प्रपीड्यते अनामिका समायोगा मुष्टिः स्यात् एकलव्यकः। मया यदा एतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनम् आरब्धं तदा मया मनसि एका चिन्ता उदभूत्। यथा सर्वे जानन्ति, एकलव्यः तत्र गुरुदक्षिणारूपेण तस्य अङ्गुलीं किं तत्र अङ्गुष्ठं प्रददात्। विना अङ्गुष्ठम् उपयुज्य कथं बाणः प्रयोक्तुं शक्यः इति चेत् एवम् अयं क्रमः, अत एव अस्य एकलव्यमुष्टिः इति नाम। तदुपरि अद्यतनखेलनधनुर्विद्यायां यल्लक्ष्यं वेद्यते ग्रन्थे तस्य चित्रवेधः इति नाम। तदेव वदति अयं श्लोकः। लक्ष्ये बिन्दुं न्यसेत् शुभ्रं शुभ्रबन्धूकपुष्पवत् हन्तितं बिन्दुकं यस्तु चित्रयोधा स उच्यते। अद्यतनधनुर्विद्या पुरातनधनुर्विद्यायाः अंशरूपा इति सुस्पष्टं विज्ञायते। तथैव अन्यत् आधुनिकधनुर्विद्यायां 10 मीटर् दूरादारभ्य 90 मीटर् दूरपर्यन्तं लक्ष्यवेधनं क्रियते। तद्विषये ग्रन्थे एवम् उक्तं। षष्ठीधन्वन्तरे लक्ष्यं श्रेष्ठं लक्ष्यं प्रकीर्तितं 40 मध्यमं च 20 कनिष्ठकम्। अस्य अयमर्थः, षष्ठीधन्वन्तरे दूरे स्थितं लक्ष्यं यः वेधयति सः उत्तमः। 40 धन्वन्तरे स्थितं यल्लक्ष्यं वेधयति सः मध्यमः। एवं यः 20 धन्वन्तरे स्थितं लक्ष्यं वेधयति सः अधमः। एवमत्र यत् मानमुक्तं तस्य अद्यावधौ मीटर् मानेन साकं तुलना कर्तव्या भवति। तद्यथा षष्ठीधन्वन्तरम् इति चेत् तस्य उदाहरणार्थं क्यूबिट् रूपेण तस्य परिवर्तनं कृतं। 40,200 क्यूबिट् परिमितं सर्वम् आहत्य 9,100 मीटर् पर्यन्तं सम्भवति। तथैव 40 धन्वन्तरस्यापि 370 मीटर् पर्यन्तं सम्भवति। 20 धन्वन्तरस्य 36 मीटर् पर्यन्तं भवति। तदुपरि आधुनिकधनुर्विद्यायां सामान्यतः स्थिरलक्ष्यं वेद्यते। एतत्तु सर्वे जानन्ति, सर्वैः तत्र आन्लैन् मध्ये द्रष्टुं शक्यते। तद्विषये विशेषतः लक्ष्याणां विषये शास्त्रग्रन्थे एवं वर्तते। लक्ष्यं चतुर्विधं प्रोक्तं स्थिरं चैव चलं तथा चलाचलं द्वयचलं वेधनीयं क्रमेण तु। नाम चलम् अचलं चलाचलं द्वयचलम् एतेषां विवरणं ग्रन्थे मिलति। इदानीं
अन्यः मुख्यः विषयः भारतीय पारंपरिक धनुर्विद्यायाम् अन्यशास्त्राणाम् उपयोगः। अस्मिन् विषयेपि बहु विचारः कर्तव्यः वर्तते। उदाहरणार्थं फलपायनम्। आयुर्वेद अत्र भारतीय धनुर्विद्यायाम् आयुर्वेदस्य उपयोगः कथम् इत्युक्ते फलपायनं नाम बाणस्य अग्रे विषपूरितमूलिकायाः लेपनं। तद्यथा पिप्पली सैन्धवं कुष्ठं गोमूत्रे तु सुपेशयेत्, अनेन लेपयेत् छत्रं दीप्तं चाग्नौ प्रतापयेत्, शिखिग्रीवानुवर्णाभं सप्तपीतं तथौषधं, ततस्तु विमलं तोयं पाययेत् छत्रमुत्तमम्। पिप्पली सैन्धवं कुष्ठम् एतानि त्रीणि स्वीकृत्य गोमूत्रे पिष्ट्वा तं बाणाग्रे प्रलिप्य शिखीग्रीवा वर्ण परिवर्तन पर्यन्तम् अग्नौ तापयेत्, ततः सोऽयं पाययित्वा शीतकामये, अनेन बाणः दृढभेदी भवति। एवमेव योगासनस्य योगशास्त्रस्य चेत् योगासनस्य उपयोगः कथम् इति अत्र विवरणं वर्तते। आलीढम् इति एकं स्थानम्। आलीढे तु प्रकर्तव्यं सव्यं चैवानुकुञ्चितं, दक्षिणं तु पुरस्ताद्वा दूरपाते विशिष्यते। अस्य अर्थः सव्यं पादं संकुच्य दक्षिणपादः पुरतः प्रसार्यते चेत् तत् स्थानम् आलीढम् इति कथ्यते। दूरस्थस्य लक्ष्यस्य वेधने अस्य स्थानस्य उपयोगः दृश्यते। योगासनेषु वीरभद्रासनस्य साम्यम् अत्र दृश्यते। यदि अस्माभिः वीरभद्रासनस्य अभ्यासः क्रियते तर्हि एतादृश आसनस्य साहाय्येन दूरे स्थितस्य लक्ष्यस्य वेधनं सुलभं भवति। एवमेव तदेतत् सर्वमपि मिलित्वा चिन्तयेत् चेत् धनुर्विद्यां ज्ञातुम् अधः दत्तं कोष्ठकं साहाय्यं करोति। अत्र पश्यन्तु, गुरुशिष्यपरम्परा वर्तते, धनुः विषयः वर्तते, धनोः विषयः वर्तते, बाणस्य विषयः वर्तते, व्यायः इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां ड्रालेन्त् इति तस्य विवरणं वर्तते। लक्ष्यं, फलपायनं, स्थानं, धनुर्मुष्टिः। धनुर्मुष्टिः इति चेत् धनुषः तत्र यः वैरी बाणं सञ्चाल्य यदि धनुषः एव घातः करोति, स्वधनुषः रक्षणार्थमपि धनुर्मुष्टेः प्रयोगः शास्त्रे उक्तः। एवमेव इदानीं भारतीय पारंपरिक धनुर्विद्यायाः आधुनिककाले पुनरुज्जीवनं कथम् इति चेत् सर्वप्रथमं तत्र यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति, ग्रन्थाध्ययनम् इति तु अतीवातीव मूलभूतविषयः। तद्विषये एव अद्यावधौ बहु कार्यं करणीयं वर्तते। तदेव मया अत्र उल्लिखितं। भारतीय पारंपरिक धनुर्विद्या संबद्धानां ग्रन्थानां संशोधनं, प्रकाशनम् इत्यादि। अप्रकटित ग्रन्थानां शोधनं, सम्पादनं, भाषान्तरकरणं, पुस्तक वेब तन्त्रांशरूपेषु प्रकाशनम् इति चेत् पश्यन्तु, तत्र वसिष्ठमहर्षि धनुर्वेद संहितायाः आङ्ग्ल भाषान्तरं कृतं तत्र पूर्णिमा रे इति महोदयया। तत्र एकत्र तया उक्तं वर्तते, तत्र वीरमित्रोदयः गन्तव्यम्। एकनिमिषम्। धनुर्वेदः इति एकः तालग्रन्थः वर्तते। अपरः तालग्रन्थः धनुर्वेदप्रकरणं वीरेश्वरीयम् इति विक्रमादित्यविरचितं धनुर्वेदप्रकरणम् इति। उभौ ग्रन्थौ नेपाळ मध्ये दर्बार लैब्ररी वर्तते, तत्र मिलतः इति तत्र मया इंटरनेट जालद्वारा स्वीकृतं। किन्तु तस्य कथं सम्पादनम् इत्येव महान् प्रश्नः। तद्विषये तद् अप्रकटितग्रन्थः। तादृश अप्रकटितग्रन्थानां शोधनं, सम्पादनं, भाषान्तरकरणं, पुस्तक वेब तन्त्रांशरूपेषु प्रकाशनं, तथैव प्रकटितग्रन्थानां भाषान्तरकरणम्। इदानीं वसिष्ठमहर्षि धनुर्वेद संहिता तु आङ्ग्लभाषा
भाषायाम् तस्य अनुवादः मिलति। अनन्तरं द्वारिकाप्रसादशास्त्री नाम विद्वांसकेन हिंदी भाषायां तस्य अनुवादः कृतः, किन्तु अस्माकं सर्वासु भारतीयभाषासु तस्य अनुवादः करणीयः। अनन्तरम् अद्य यद् तत्र पब्लिकेशन् वर्तते तत्र पुस्तकरूपं वा भवतु, वेब् रूपं वा भवतु, तन्त्रांशरूपं वा भवतु, शाखा प्रकाशनम् अतीव आवश्यकं। तदुपरि ततः प्रकटितग्रन्थानाम् आधुनिकखेलन धनुर्विद्या साकं तौलनिकाध्ययनं, तदर्थमेव मया तत्र धनुषः विचारः, बाणस्य विचारः, गुणस्य विचारः, गुणमुक्तेः विचारः तत्र उल्लिखितः वर्तते। ततः तत्सर्वं संकलय्य अन्तःशास्त्राध्ययनस्य आवश्यकता वर्तते। यथा धनुर्वेदः आयुर्वेदश्च, अन्यत् विषयः वर्तते धनुर्विद्या एवं ज्योतिष्यम्, अपरस्तु धनुर्विद्या योगशास्त्रम्, अन्यत् धनुर्विद्या मन्त्रशास्त्रम्। तत्तु मन्त्रशास्त्रविषये भवन्तः सर्वे जानन्ति, यथा तत्र पाशुपतास्त्रं वर्तते, नारायणास्त्रं वर्तते, आग्नेयास्त्रं वर्तते, वायुवास्त्रं वर्तते, ब्रह्मास्त्रं, ब्रह्मदण्डः इत्यादि बहूनि अस्त्राणि सन्ति। तथा तेषाम् अस्त्राणां धनुर्विद्यायाः कथं सम्बन्धः इत्यादि विषये चर्चा कर्तव्या वर्तते, संशोधनमपि कर्तव्यं वर्तते। अनन्तरं तदुपरि पारम्परिकधनुर्विद्याम् आधृत्य आधुनिकधनुःखेलनस्य अनुसन्धानं, नाम प्लानिंग आर्चरी टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल आर्चरी, एतद्विषये चर्चायाः आवश्यकता वर्तते। अनन्तरं तत्र बह्व्यः समस्याः सन्ति, यथा तत्र यत् यादृशबाणानाम् उल्लेखः अस्ति तेषाम् अद्यतनकाले ब्राड् हेड्स् इति तेषां नाम, तेषाम् उपयोगः खेलनधनुर्विद्यायां नैव भवति। कुतः चेत् तत्र यस्य कस्यापि तत्र त्रुटिः भवेत् अथवा प्राणसंहारः अपि भवितुमर्हति कृत्वा तेषाम् उपयोगः न कृतः। तद्विषये पॉलिसी डिसिजन् कर्तुम् अत्यन्त आवश्यकं वर्तते। तदुपरि पारम्परिकधनुर्विद्यायाम् उक्तविषयाणाम् आधुनिककाले प्रयोगात्मकतया प्रयुक्ति, नाम प्राक्टिकल एप्लिकेशन्, तद्विषये चर्चा कर्तव्या वर्तते। इदं पश्यन्तु, अत्र इदं नास्ति। एकनिमिषम्, अत्र दर्शयिष्यामि। हरि ओम्। हरि ओम् महोदय, तत्र वीडियो मध्ये यत् आडियो वर्तते तद् न वर्तते। अस्य नाम लार्स् एण्डर्सन् इति। अनेन शास्त्रेषु या रीतिः उक्ता तादृशरीत्या एव अनेन तत्र बाणानां प्रयोगः कृतः वर्तते। अस्तु, अग्रे गच्छतु महोदय, अग्रे गच्छतु। अवश्यम्। न तत्र मया एतत् दिग्दर्शनार्थं प्रदर्शितम्, परन्तु न आगच्छति चेत् अग्रे गच्छति इति वद। अस्तु। अनन्तरं शास्त्रोक्तबाणानां 3D निर्मितिः, 3D प्रिंटिंग ऑफ द एरो।
तदुपरि वातसुरङ्गपरीक्षा विंड टनल टेस्टिंग एवं वातिप्रवैदिकी दट इज एरोडायनामिक्स अद्य बहुषु यस्य कस्यापि वस्तुनः तत्र 3D प्रिंटिंग भवितुं कर्तुं शक्यते अथवा विंड टनल टेस्टिंग अपि कर्तुं शक्यते किन्तु एतादृश एकैकस्य बाणस्यापि विंड टनल टेस्टिंग कर्तुम् आवश्यकता वर्तते तस्य एरोडायनामिक्स मध्ये तस्य उपयोगः वर्तते किन्तु एतेषां सर्वेषामपि विषये एक्स्पेरिमेंट कर्तुम् अवकाशः आवश्यकः तदुपरि तत्स्वीकृत्य अस्माकं शास्त्रग्रन्थे यादृशक्रमः उक्तः तद्विषये तौलनिकाध्ययनम् अनन्तरं तत्र प्राक्टिकल एप्लिकेशन् इत्यादि बहुषु विषयेषु एते सर्वेषाम् उपकारकं सम्भवति तो पारिभाषिकपदार्थसूची मया अत्र प्रदत्ता वर्तते अनन्तरं तत्र सान्दर्भिकग्रन्थसूची एतान् ग्रन्थान् आधत्य एव मया प्रेजेण्टेशन् तस्य रचितः वर्तते दोषाः सन्ति चेत् क्षन्तव्याः एवं अस्मिन् कार्यागारे प्रस्तुतीकर्तुम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः प्रभाकरराव महोदयेभ्यः अनन्तरं वेदसंस्कृतिसमितेश्च प्रणामाः समर्प्यन्ते मांसि भूयान्ति महोदय अस्तु समाप्तं महोदय समाप्तं महोदय धन्यवादः उत्तम प्रदर्शनमस्ति उत्तम भाषणमपि अस्ति धन्यवादः महोदय इदानीम् आह्वयामि किमपि धनुर्विद्यापण्डिताः सन्ति चेत् भवतः अभिप्रायं वदन्तु अन्य जनानामपि किमपि सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु इति आह्वयामि तदनन्तरं कापरे महोदय सम्भाषणं करोतु हरि ओम् किमपि सन्देहाः सन्ति वा any doubts from anybody you can talk in any language Sanskritam or English or Telugu we will translate it anybody is having any doubts Dirishaji from Malaysia right please talk yes Sarvebhyo Namaha. Good morning, everyone. I'm so sorry. I am nowhere as far as Sanskrit is concerned, but I have interest, so I'm here listening to this webinar. Though it was purely in Sanskrit, whatever I could understand was that there is a great reference as far as Dhanurvidya is concerned from our ancient literature, and it is very, important and eye-opener. My question to the presenter is that I could understand that he has written some books which have been translated to different languages. And I feel strongly because Dhanurvidya is one of the sports where India is representing to other countries. So where are we? Can we reach out to all those who are participating and using at various levels, and we can use this? Because I'm very, very strong believer that this science, what we have, is not there in the modern arena, and it can bring us as class apart. So my question is, where do we stand in this? Like, are we connected to some organization where we are able to give this research to the current Dhanurvidya colleges or schools? Mahodaya, Bhavan, you can answer in English better so that you will understand. Ma'am, please repeat your question once again. I'm not able to understand.
Okay, I'll be crisp in my question. I use too much of peripherals. My question is that this is a great knowledge from our ancient India and Sanskrit. Where are we to benefit the modern Dhanurvedya which is happening in India, so that this knowledge can be used by all the schools, colleges, or sports academies and enrich India's Dhanurvedya to a next level? Yes, actually my ambition that means my intention is to take this as to the level of Olympics. Okay. See, for example, first of all, we have to collect we have to do a small survey. Whoever is interested in traditional archery, and moreover, everybody is taking the name of traditional archery, but the problem is many of the people have not studied the Grantha. If you see the great scholars whoever assembled here, especially it might be Prabhakar Rao ji or that Sadvidyananda Mataji, whoever it might be, most of the scholars they go for Grantha Dhenam. Okay, based on the Grantha only they will go for practical application. But today that system has gone. If you go to modern archery, they will directly practice for what do you say, that rubber pulling or some exactly rope, and then they directly go to shooting. Correct. Especially we have not given importance for that 3D effect or aerodynamics of different types of arrows. See, they have used for Visa, but we can use it for the sport. For today's sport, there is innovation, skill development or innovation. So first of all, we have to create a brainstorming session, have an interactive session with the people who have interested. I would like to take your contact, Mahadaya, so that I can connect you. I was thinking to start in my school in Malaysia. I will say my details are given. Even that is the details are with Veda Samskruti Samiti, and even it is in my PPT also. So I'll give it. Don't worry. Even Dinisha ji, I will give it. Okay, I'll take it. Thank you so very much. Dinisha ji is a captain in military. Which military, Mahodaya? Where from your? I was a captain in Indian Army. I served for 10 years in Indian Army as a short service commissioned officer, and then I switched to education. I'm assistant director and a principal in Kuala Lumpur now. Very good, excellent. So it's a very interesting support for the ancient Vidya, and I request Mr. Rajgopal would like to share his views. Mr. Rajgopal is a senior scientist retired from BRC and a geologist and various fields. He is proved his expertise. I request him to tell your views. नमो नमः महोदय, स्नेहलता वदन्ती अस्मि। ममापि स एव प्रश्नः। यः महोदय उक्तवती यत् सा विद्यालयस्तरे उक्तवती, परम् अहं महाविद्यालयस्तरे एतस्य प्रशिक्षणं भवितुम् अर्हति वा संस्कृतमाध्यमेन? अवश्यं सर्वमपि सम्भवति। क्रीडाविभागः प्रत्येक महाविद्यालये भवति खलु, तर्हि तस्य कृते कश्चित् लघु अभ्यासक्रमः भवितुम् अर्हति वा इति? सर्वं भवितुम् अर्हति, किन्तु तदर्थं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म somebody is talking, somebody is telling. Yeah, 1 second, by mistake. 1 second. महोदय, यदि अत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्तते अद्यावतौ, तस्य साहाय्येन अस्माभिः सर्वत्र एकत्र तत्र प्लानिंग कर्तव्यं वर्तते। सर्वप्रथमं तत्र एकं किं वक्तव्यम्, असेस्मेंट कर्तुम् आवश्यकता वर्तते। कति जनाः उत्सुकाः, कस्मिन् स्तरे उत्सुकाः, कथं सर्वप्रथमं तेषां तत्र ग्रन्थाध्ययनं कथं कर्तव्यं, कथं कारयितव्यं तेषां कृते। कति जनाः ग्रन्थाध्ययने अतीव संलग्नाः सन्ति,
उत चेत् एकवारं तत्र पादं प्रसार्य पुनः बह्व्यः समस्याः आगच्छन्ति, सर्वेपि स्वकार्येषु संलग्नाः सन्ति, एतद्विषये तेषाम् अवकाशः न मिलति अथवा परिवारे तस्य साहाय्यं न मिलति इत्यादि बह्व्यः समस्याः सन्ति। तेषां समस्यानां तासां समस्यानां मध्ये अपि यः अतीव आसक्तः तादृशजनान् आधृत्य अस्माभिः कार्यं कर्तुं शक्यते। Question was, धन्यवाद महोदय। the question was whether this education can be taken to the university level. That is the question by Dr. Snehalata ji, who is another writer in our group and who is going to give us lecture in next Sunday or next Sunday. So it's a very good question, and answer given by Dr. Anantha ji is that it can be taken, but a lot of brainstorming session and will and this thing is required, and a lot of understanding of the subject and a lot of people who are supporting this is required. That's what is the answer of Mr. Anantha. Yes, So, yeah. so Mr. Now, No, with respect to all, धन्यवाद महोदय। can I speak? yeah, please. Who is speaking? 1 second, Raj. I'm Colonel Hariprasad I will give from Bangalore. Colonel Hariprasad. Boliye sir. Yeah, my point is this. No, there is a discrimination about the Hindus. Okay. Teaching their Hindu dharma and things like that in the temples or any school or anywhere. Whereas in Christian community and Muslim community, it is allowed officially, and grants are given to those institutions which teaches like madrasa and all that. It is from the taxpayers, our money. What is that you people are doing for ensuring that there is a teaching curriculum in schools and universities, and other religious institutions are supported by the government for Whom you are propagating asking? Hindu dharma. At this point of time, there is a lack of knowledge amongst the Hindu people because it is not taught. Okay. I got your question. This support to be, you mean from Veda Samskruti Samiti means we are very nascent organization. We are trying to expose the problems to the public so that the people will come forward and take to the problem to the real level. That is one thing. Second thing is even the government, present government is also supporting and starting a lot of Sanskrit universities, and even Sanskrit universities also we are contacting them. And now the question of Snehalata ji is asked is that only whether it can be taken to the university level. And the universities, Sanskrit universities can take up this subject. And I definitely propose to Dr. Penna, who is in Nagpur University, this paper I will send to him and I will ask him, he's also our advisor. I will ask him to take up with the Nagpur University can take up this at a higher level of education. So like that, another point I want to ask you is that, when the money collected in temples go to government, why the Christian communities, money collected from Christians or Muslims don't go into the government exchequer? Please, I agree with your subject, and it is one of the important topics of Veda Samskruti Samiti also, but not this is the platform. We are discussing now on the subject of Dhanurvidya. Let us discuss on that first. No, the question of government policies or the constitutional policies or those things we will discuss in a different platform, not in this platform. Please excuse us. Now let us go to the next question. Anything else on Dhanurvidya, please? Hello, Namarama. Yeah. Namarama. Yeah, please. Go ahead. Rajgopalan. Yeah. Go ahead. Yeah. Please. With Acharya, first I would like to congratulate him for excellent my contention is that, hello. Yes. Hello. Can you hear me, everybody? Yes, we are losing our time. Let us speak fast. Rajgopalan, we are losing our time. Please make it fast. Actually, I would like to say that there are two sports, or we can call which are to be interpreted as everybody has said. One is that Dhanurvidya for concentration.
Means one has to concentrate to achieve the object. That is the main purpose of the theme behind this type of Dhanurvidya. Another one is Chadurangam, we call the chess. These two things have to be inculcated right from the school days so that the person can have a forward-thinking strategy formation, at the same time concentrated effort to achieve a goal, because these two things are very essential for development of our research and development in any field, whether it is Sanskrit or whether it is technology or anything. We actually, the present day generation is lacking a lot of concentration. They cannot sit for 2 weeks at once. So what I feel that these type of sports, if we inculcate right from the KG level, the small arrows and everything, as others have pinpointed, with the aim of not to achieve up to the level of Olympic or something, that is a very vision. But the thing is that to develop a concentration of the youngsters, these two games, especially Chadurangam we call in Tamil, or you can say chess, you can say, as well as this Dhanurvidya, so that they can understand what is the concentration, and for that also to inculcate that habit. Our Acharya, just like the present person who has given an excellent talk, he can be invited and he can be coordinated with all the schools and others. And as Prabhakar Rao Garu has said, that I feel that we are not included the sports activity in our proposal to the IKS. So that can also be as a supplement. If it is possible to send, it can be sent. This is what my very nice, sir. So thank you. Sir, public service commissions, it should be included. That is a good idea. It's given. That's Vandanaji. What is your idea? Vandanaji, please. जी नमस्ते सर, मैं आप गुरुजी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैं बच्चों को एक ग्रुप में दंड और तलवार दोनों सिखा रही हूँ। अगर मैं धनुर्विद्या से संबंधित कुछ बच्चों को ज्ञान देना चाहूँ तो मुझे प्राथमिक स्तर पे उनको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? पहले उनको धनुर्विद्या के बारे में वो क्या जानते हैं उसे हमें जानना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट दे नो अबाउट ट्रेडिशनल आर्चरी. जी. And slowly we have to show them how many kinds of targets are there. Okay, we have to, of course, for each and every stage, for example, children level, media, for example, if you are planning for 4th standard children or 3rd standard children or 6th standard children, so according to that we have to bifurcate them according to the age or the class, etc., and group, make them groups, and then we have to plan accordingly. If people like Prabhakar Rao ji, Veda Samskruti Samiti, etc., join together, sit together and discuss, then definitely we can plan that itself. जी गुरुजी, आपने जो आज जो हमें सिखाया वही ज्ञान मैं बच्चों को दूंगी तो वो जानते थे नहीं, लेकिन जानेंगे अब से जरूर. देखिए एक बार बोलना चाहता हूँ, sorry for the interruption sir. Actually I have made one small step in that thing, as I have prepared the Android app for Vasishtha Mahasi Dhanurveda Samhita. Only the text, whatever is available in internet, I have made it into an app. Only the Moola is available. Ji. If you want, I can share it here. I don't know how to share it here, but anyway, I can share it in Veda Samskruti Samiti's WhatsApp group. You can easily download and use it. Only tips are given. So later on, I am planning to add English translation or Hindi translation, Kannada translation, Tamil translation, or even washing machine झालं नाही. एक राउंड काल का परवा तुला सांगितलं होतं. झालाय बस, आता होणार नाहीये मी परत येईल. And what I request all of you is, whoever has the doubt, please send me direct messages so that I can try my level best to answer you, because running out of time and so more part presentations are there. धन्यवाद गुरुजी. Now let us close this section of questions here. मैं जानना चाहती हूँ प्रभाकर जी, मैं जानना चाहती हूँ, अभी जिस बहन ने कहा कि वो बच्चों को लाठी और दंड की शिक्षा दे रही है, क्या उनका नाम आप उनको बोलेंगे? दोबारा एक बार नाम अपना बता दें ठीक से. वंदना जी. Vedangi Vandana ji, please tell your number and other things. Please post your number. Mahoday, Vandana ji, please give your number and other things in the chat box, please. हाँ, chat box में अपना नंबर दे दीजिए वेदांगी जी. Vandana ji, please give your number in chat box. Okay, number and place where you do and other details you would, whatever you would like to share. Sorry for the interruption.
now let us I request Leena एक ji, बात मैं और कहना चाहती हूँ, जो अभी स्पीकर ने कहा कि वो ऐप बना करके उन्होंने रखा है पूरा वशिष्ठ धनुर्वेद के ऊपर, तो मेरी ये प्रार्थना है कि ऐप की भाषा इंग्लिश ना हो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम जितना अपने ज्ञान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोगों को बता रहे हैं, तो इसमें जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो उसको चुरा करके वो अपने आईपीआर का उसमें कुछ टैग लगा करके और वो ये क्लेम करना उन्होंने शुरू किया, और बहुत सारे हमारे ग्रंथों के साथ उन्होंने यही किया है कि वो अपना टैग लगा करके अपने नाम से उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो हमें अपने नॉलेज को, जिसको हमारा नॉलेज सीखना है वो हमारी भाषा पहले सीखे, फिर हमारा नॉलेज सीखे। ये हमारा एक मंतव्य या हमारा एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैंने तो सिर्फ मूल को देवनागरी में कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, रोमन, इन सभी। रोमन में मत लिखिए, यही मेरी प्रार्थना है आपसे, क्योंकि रोमन में लिख करके हम अपना ज्ञान उनकी तरफ एक जैसे लाइक पुटिंग इन अ सिल्वर प्लेटर हम उनको दे रहे हैं, एंड दे आर मच मोर एबल टू स्टील इट। को नहीं पढ़ सकता या तमिल तेलुगु कोई भी नहीं पढ़ सकता तो उसको बोलिए कि वो सीखे। Okay, let us take the advice. Leena ji, let us take the advice of Leena ji and let what should be done, we'll think of it. Okay. Now, Anantha ji, thank you very much. And I request Kapre ji to close this talk of Anantha ji in your Sanskruta Bhashayam. Kapre ji Mahodaya, please. Concluding remarks, please. Kapre Mahodaya. Sorry. हरि ओम महोदय। कापरे महोदय अस्ति न अहं स्वप्नलता अस्ति नाम अहम् एकं प्रश्नं प्रष्टुमिच्छामि। अस्तु, हरि ओम। बोलिए। तर्हि धनुर्विद्या इति बहु पुरातन विषयः अस्ति अध्ययनार्थं। तर्हि तस्मिन् विषये सिलेबस् इत्यादिकं दृष्ट्या तर्हि तस्य केचन ग्रन्थानां संस्कृतग्रन्थानां नामानि अहं ज्ञातुम् इच्छामि। तर्हि अस्मिन् ग्रुप् उपरि प्राप्तुं शक्नोमि वा महोदयतः? आम् प्रेषयामि। तर्हि निश्चयेन महोदय। भवत्याः नम्बर् ददातु, चाट् माध्यमे ददातु प्लीस्। आमां ददामि, धन्यवादः। Impression. Mahodaya, Kantaviyam, I didn't understand the question, Mahodaya. Whose question? That lady was asking the question. Sapnalata ji, or she wants the details of this thing, reference books details. Okay. Reference books she is asking. Actually, the paper, whatever you have shared in the group, there itself is lastly they have given the references. Yeah. I know. I have seen that. I will share it. That. Thank you. धन्यवादः महोदय, नैके धन्यवादः। Veda Kapre Mahodaya, please. You would like to speak now or at the end of the complete session? Mahodaya is busy, it seems. Okay. Let us. Thank you very much, Anantha Mahodaya. It's a very nice talk. Uttama pradarshana asti.